Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai, Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kundo Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navadiptam ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Nanda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhaktivinoda ki jai, Go Premanandi, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pasachare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 22, Verse 39. viṣayābhiniveśena nātmānaṁ smaret jantor kasyacid dhetor mṛtyur atyanta-vismṛtiḥ. Viṣaya, in new objects of perception, abhiniveśena, because of absorption, not ātmānam, his previous self, yat, situation in which smaret, remembers, punaḥ, anymore, jantor, of the living entity, indeed, kasyacit hetoḥ, for any reason or other, mṛtyuḥ, known as death, atyanta, total, vismṛtiḥ, forgetfulness. Translation: when the living entity passes from the present body to the next body,
which is created by his own karma, he becomes absorbed in the pleasurable and painful sensations of the new body and completely forgets the experience of the previous body. This total forgetfulness of one's previous material identity, which comes about for one reason or another, is called death. Purport. Depending on one's karma or fruit of activities, one may achieve a beautiful, wealthy, or powerful body or be degraded to an abominable condition of life. Taking birth in heaven or hell, the living entity learns to completely identify his ego with the new body and thus becomes absorbed in the pleasure, fear, opulence, or suffering of the new body, completely forgetting the experiences of the previous body. Death occurs when the specific karma allotted to the physical body is finished. Since that particular body's karma is used up, it can no longer act upon one's mind. In that way, one forgets the previous body. The new body is created by nature so that one can experience the karma currently in effect. Consequently, one's entire consciousness becomes absorbed in one's current body in order that one can fully experience the results of his previous activities. Because the living entity falsely identifies himself as the body, bodily death is experienced as death of the soul. Actually, however, the soul is eternal and is never subject to creation or annihilation. This analytic knowledge of self-realization is easily understood in Krishna consciousness. Translation: when the living entity passes from the present body to the next body, which is created by his own karma, he becomes absorbed in the pleasurable and painful sensations of the new body and completely forgets the experiences of the previous body. This total forgetfulness of one's previous material identity, which comes about for one reason or another, is called death. So, this continues this discussion of how one becomes completely covered over by ignorance. எவ்வாறு நாம் முழுமையாக அறியாமையில் கவரப்பட்டுள்ளோம் என்பதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பதமானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. And even in that ignorance there is forgetfulness. அந்த அறியாமையில் நமக்கு மறதியானது ஏற்படுகிறது. So one goes from body to body, one is subject to ignorance because one does not remember the previous body. ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலில் இருந்து அடுத்த உடல் செல்லும் பொழுது அது அறியாமையில் தள்ளப்படுகிறது. அதனால் அதுக்கு முந்தைய உடலுடைய அனுபவங்கள் நினைவில் இருப்பதில்லை. And the reason for this is absorption. இதன் காரணம் அது அந்த உடலில் தன்னை தானே அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதே காரணமாகும். One becomes completely absorbed in the present body. ஒரு ஆத்மா தன்னை தற்போதுள்ள உடலோடு முழுமையாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. And because of that, then he forgets the previous identity. இதன் விளைவாக அதனுடைய முந்தைய பிறவியை அதனால் நினைவு கொள்ள முடியவில்லை. So in Sanskrit the word is abhiniveśena. சமஸ்கிருதத்தில் அபினிவேஷ என்ற ஒரு வார்த்தை உள்ளது. This is also used, the same word is used to describe the last klesha or suffering. இந்த வார்த்தை இறுதியாக நமக்கு ஏற்படும் துன்பம் அல்லது துயரத்தை குறிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. So commonly in the scriptures they identify 5 causes of suffering. சாஸ்திரங்களில் நமக்கு ஏற்படும் துன்பத்திற்கு 5 காரணங்களை குறிப்பிட்டுள்ளனர். Of course the original one is ajnana or avidya, ignorance. ஆனால் உண்மையான காரணம் என்னவென்றால் அறியாமை அல்லது அஞ்ஞானமே ஆகும். And then we develop our material identity, which we call ahankara or asmita. அதன் பிறகு நாம் ஒரு பௌதிக அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். இது அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Once we develop the material identity, then we think in terms of this is very good, that is very bad. அவ்வாறு ஒரு பௌதிக அடையாளத்தை ஏற்படுத்திய பிறகு நாம் இது நல்லது இது கெட்டது என்று சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம். This is mentioned in the Bhagavad Gita as the dualities of raga and dvesha, attraction and hatred. இது பகவத்கீதையில் ராக துவேஷ
விருப்பு வெறுப்பு என்ற இருமையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we develop attraction or raga for those things that we think will bring us happiness. நாம் எந்தெந்த விஷயங்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று நினைக்கிறோமோ அதற்கு நாம் ஒரு ராகம் அல்லது ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். And we develop hatred for those things which obstruct that happiness or cause pain. நம்முடைய மகிழ்ச்சியை தடுக்கவும் நமக்கு துன்பத்தை அளிக்கும் விஷயத்தின் மீது நாம் ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். And then the fifth element of suffering is called abhiniveśena, absorption. துன்பத்திற்கான ஐந்தாவது காரணம் மூழ்கும் தன்மை என்று கூறப்படுகிறது. So once one identifies with the body due to ignorance and then develops hatred and attraction, etc., one becomes completely absorbed in that. ஒரு ஆத்மா ஒரு உடலில் இருக்கும் பொழுது அதில் அந்த உடலில் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பங்களில் முழுமையாக மூழ்கி உள்ளது. And consequently he doesn't want his happiness to end. இதன் விளைவாக அந்த ஆத்மாவிற்கு அதனுடைய மகிழ்ச்சியானது முடிவு பெறுவதில் விருப்பமில்லை. And therefore he also develops fear of death. அதோடு மரணத்தை பற்றிய அச்சமும் அந்த ஆத்மாவிற்கு இருக்கிறது. So these five kleshas are the causes of suffering. இந்த ஐந்து கிளேசங்களும் தான் நம்முடைய துன்பத்துக்கு காரணமாகும். They're actually just different forms of ignorance. அறியாமை பல வகைப்படும். Ignorance on the subtlest level going down to the gross level of the material body. சூட்சம உடலில் இருக்கும் அறியாமையிலிருந்து ஸ்தூல உடலில் இருக்கும் அறியாமை வரை பல வகைப்படும். So that first ignorance is the Jiva himself is ignorant. He refuses to accept the Supreme Lord. முதலில் ஆத்மாவே அறியாமையில் உள்ளது, அது பரமபுருஷ பகவானை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. And then the second ignorance is the covering of ahankara, a very subtle covering of material energy, which causes us to identify with the material body. அகங்காரத்தினால் மூடப்பட்டு தன்னை உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதே இரண்டாவது நிலை அறியாமையாகும். And then we develop the attraction and repulsion. அதன் பிறகு நாம் விருப்பு வெறுப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். All in terms of our material body. இவை அனைத்தும் நம்முடைய பௌதிக உடலின் அடிப்படையிலே செயல்படுகிறது. And of course different bodies will have different attractions and different repulsions. வெவ்வேறு உடல்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கிறது. And then finally one becomes completely absorbed in that material body. இறுதியாக ஒரு ஆத்மா அதற்கு கிடைக்கப்பட்டுள்ள பௌதிக உடலில் முழுமையாக மூழ்கி உள்ளது. And then one has to suffer. இதன் விளைவாக அது துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது. Of course there is an extension of this. இதற்கு சற்று விரிவடைந்த விளக்கம் தரப்படலாம். As a human being, once we're absorbed in doing all of our activities in the material body to get our happiness and avoid our distress, we do activities and we get karma. ஒரு மனிதனாக இருக்கும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சியை தேடி பல வகையான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறோம், துக்கத்தை முடிந்த அளவுக்கு தவிர்க்க நினைக்கிறோம். இதன் விளைவாக நமக்கு கர்ம வினையானது ஏற்படுகிறது. But we don't realize that because we're absorbed in doing our activities in our body. ஆனால் நமக்கு கர்ம வினை வருவதை நாம் உணர்வதில்லை, ஏனென்றால் நாம் பௌதிக செயல்களில் மூழ்கி உள்ளோம். But it's only when we get another body that we will experience that happiness or the distress. நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கும் பொழுதே நாம் தற்போது செய்த செயல்களுக்கான வினை பயனை நாம் அனுபவிக்கிறோம். But in any case that karma will come and we'll get the suffering. So the origin ultimately is the ignorance. எவ்வாறு இருப்பினும் நமது கர்ம வினையானது செயல்பட்டு நமக்கு துன்பம் நிச்சயமாக ஏற்படும். ஆகையால் இதனுடைய முதல் காரணம் அறியாமையே ஆகும். And this ignorance is related to those material elements. இந்த அறியாமை பௌதிக பொருட்களோடு தொடர்புடையது. We see the Jiva is in Mahavishnu and then he gets placed into Prakriti. ஒரு ஜீவாத்மா முதலில் மகாவிஷ்ணுவின் உடல் இருக்கிறது, அதன் பிறகு அது பிரகிருதியில் தனக்கு ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. Why does he get placed in Prakriti? அந்த ஆத்மா ஏன் பிரகிருதியில் ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது? Because he has ignorance.
ஏனென்றால் அந்த ஆத்மாவிற்கு அறியாமை உள்ளது. So even without the body and the ahankara and all this other stuff, the jiva himself has this ignorance, and therefore he gets stuck in the material world. அகங்காரம் மற்றும் பௌதிக உடல் இல்லாத பட்சத்தில் கூட ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு அடிப்படையாக அகங்காரமானது இருக்கிறது. இதன் விளைவாக அது பௌதிக உடலில் மாட்டிக்கொள்கிறது. So we can say that the ignorance is the original cause, and then contact with prakriti and development of ahankara, etc., are the secondary causes of the ignorance. ஆகையால் அறியாமையே முதல் காரணமாக அமைகிறது. இரண்டாம் நிலை காரணமாக பிரகிருதி மற்றும் பௌதிக உடல் ஆகவே அமைகிறது. And then when we get into the bodies, we get completely absorbed in the body, then we die, then we get into another body, we get completely absorbed in the next body. பிறகு நமக்கு ஒரு பௌதிக உடல் கிடைத்த பிறகு அந்த உடலில் செய்யும் செயல்களில் நாம் மூழ்கியுள்ளோம். மரணத்தின் பிறகு அடுத்த உடலுக்கு செல்கிறோம், அங்கே அதையே தொடர்ந்து மூழ்கியுள்ளோம். So in this way, from body to body, we keep experiencing ignorance also of previous body. இவ்வாறு உடல் மாற்றம் பெறும் பொழுது கூட நாம் முந்தைய உடல் செய்த கர்மவினை கேட்டால் போல் நாம் அறியாமையில் அனுபவித்துக் கொள்கின்றோம். And then within that ignorance, we get our experience of happiness. அந்த அறியாமையின் காரணம், அந்த அறியாமைக்குள்ளே நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் செயல்களின் காரணமாக நமக்கு சிறிதளவு மகிழ்ச்சியானது ஏற்படுகிறது. So the whole system is there in order to produce this happiness. Why do we have all these complicated elements and senses and sense devatas, etc., sense objects? Because the jiva wants that type of happiness separate from the Lord. Therefore, the Lord arranges. ஒரு ஜீவாத்மா பகவானை விட்டு தனித்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைவேற்றுவதற்காகவே தேவர்கள் பௌதிக படைப்பு ஆகவே இருக்கிறது. So it is not a haphazard arrangement. It is a very methodical, systematic arrangement so that the jiva can think that he is happy in the material world. இது ஏதோ எதேச்சாக நடந்த நிகழ்வு கிடையாது. முறைப்படி இது அனைத்தும் முறையாக படைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஜீவாத்மா இந்த உலகில் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. So nevertheless, the Supreme Lord is very merciful, and he makes arrangements so that the jiva can get out of that condition. எவ்வாறு இருப்பினும் பரமபுருஷ பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அதனால் ஒரு ஜீவாத்மா இந்த உடலிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்பாட்டை அவரே ஏற்படுத்துகிறார். But at the same time, the Supreme Lord cannot interfere with the jiva's choice. இருப்பினும் ஜீவாத்மாவின் தேர்வுகளில் பரமபுருஷ பகவான் தலையிடுவதில்லை. Because the jiva chose to enjoy separately from the Lord gives him the material world. ஜீவாத்மா பகவானை பிரிந்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதால் பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு பௌதிக உலகை கொடுக்கிறார். And only when he rejects that and he accepts the Lord, then he'll get out of the material world. ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகை நிராகரித்து பகவானை ஏற்கும் பொழுதுதான் அந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகை விட்டு வெளியேற முடிகிறது. So that is why we say that the only process for solving this problem in the material world is take to the process of devotional service. இதனால் தான் இந்த பிரச்சனை தீர்க்கும் ஒரே வழிமுறையானது பக்தி சேவை ஆகும். So of course we do have some intermediate processes. இருப்பினும் நமக்கு சில இடைநிலை வழிமுறைகளும் இருக்கிறது. So we have these other processes, karma, jnana and yoga. உதாரணத்துக்கு கர்ம யோகம், ஞான யோகம் ஆகியவை இருக்கிறது. Which have different goals. அங்கே நம்முடைய இலக்குகள் மாறுபடுகிறது. So therefore they are incomplete. ஆனால் அவை அனைத்தும் முழுமையடையாத நிலையில் உள்ளது. So the process of karma does not get you out of the material world. உதாரணத்துக்கு கர்ம மார்க்கமானது நம்மை ஜட உலகிலிருந்து வெளியே எடுத்து செல்வதில்லை. It only improves your situation in the material world. அது நம்முடைய ஜட உலக சூழ்நிலையை சற்று முன்னேற்றுகிறது. But the world is arranged cleverly so that with that improvement one gets more chance to realize that one's not the body. ஆனால் அந்த முன்னேற்றத்தின் மூலம் ஒரு ஜீவாத்மா அது உடல் அல்ல என்று உணர்வதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. So that is why the Lord makes these three gunas. இதன் காரணமாகத்தான் முக்குணங்களை பகவான் படைக்கிறார். Through the gunas the Lord allows us to get some progress spiritually.
இந்த குணங்களை வைத்து நாம் ஆன்மீகமாக சற்று முன்னேற்றம் அடையலாம். But we say that spiritual education comes in 2 stages. ஆனால் ஆன்மீக ஞானமானது 2 நிலைகளில் வருகிறது. So one is to realize one is not the body, one is the soul. ஒன்று தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று உணர்வதாகும். That for many people is a big step to make. இதுவே பலருக்கு ஒரு மிகவும் பெரிய விஷயமாகும். And it's only after many lifetimes that one comes to that realization. பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகே இந்த நிலைக்கு ஒருவர் வருகிறார். And then the next stage is another big step to recognize Supreme Lord. அடுத்து பரமபுருஷ பகவானை உணர்வது அதை விட பெரிய நிலையாகும். So the jnana and the yoga allow one to realize Atma. ஞான மார்க்கமும் யோக மார்க்கமும் ஒருவரை தான் ஆத்மா என்று உணர்வதற்கு உதவுகிறது. And the process of bhakti allows one to realize Supreme Lord. பக்தி மார்க்கமானது ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்பதற்கு உதவுகிறது. So in this way we have various processes mentioned in the Vedic literature to spiritually advance. இவ்வாறு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய வேத கலாச்சாரத்தில் பல வகையான வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. Nevertheless, the other processes other than bhakti are incomplete. எவ்வாறு இருப்பினும் பக்தியை தவிர மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளும் முழுமையடையாதவை. They don't give complete knowledge. அந்த வழிமுறைகள் முழுமையான அறிவை வழங்குவதில்லை. They don't give complete satisfaction. முழுமையான திருப்தியை அந்த வழிமுறைகள் வழங்குவதில்லை. And moreover, they do not operate independently. மேலும் அந்த வழிமுறைகள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதில்லை. They also require a little bhakti in order to get their intermediate results. அந்த வழிமுறையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை அடைவதற்கும் நாம் சிறிதளவு பக்தி சேவை செய்ய வேண்டியுள்ளது. So though we can do these other processes, even these other processes must be mixed with a little bhakti. ஆகையால் நம்மால் மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்ற முடிந்தால் கூட சிறிதளவு பக்தியானது நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது. And because of that little mixture of bhakti, then this will create more favorability to bhakti itself. நாம் சிறிதளவு பக்தி சேவை செய்வது நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் செல்வதற்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. So in this way the Lord has devised very clever methods for the advancement of the jivas. ஆகையால் ஒரு ஜீவாத்மா முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பகவான் இவ்வாறு வெவ்வேறு வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளார். However, even this is a little bit complicated and slow. எவ்வாறு இருப்பினும் இது சற்று கடினமானதும் மெதுவாக செல்லும் வழிமுறையாக உள்ளது. Therefore the Lord has quicker processes also. அதனால் பகவான் விரைவாக செல்லும் வழிமுறையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். So the Lord comes personally and then people can quickly advance. பகவானே நேரடியாக வரும் பொழுது பக்தர்கள் மிக விரைவாக முன்னேற முடிகிறது. And of course then the Lord allows one to immediately take to the process of bhakti. அப்பொழுது ஒரு ஜீவாத்மா உடனடியாக பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்க முடிகிறது. However, as we know, generally very few people take to the process of bhakti. இருப்பினும் நமக்கு தெரியும் வெகு சிலரே பக்தி மார்க்கத்திற்கு வருகிறார்கள். So in that sense it is rare. ஏனென்றால் அது மிகவும் அரிதானது. However, with the coming of Lord Chaitanya, the process of bhakti is no longer rare. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வருகையால் பக்தி மார்க்கமானது இனிமேல் அரிதான ஒன்றான விஷயம் அல்ல. So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and the process of Nama Sankirtan, then this whole process of getting the ultimate result becomes very easy. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையாலும் நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறையாலும் இந்த பக்தி முறையானது மிகவும் எளிமையாக செய்யப்படுகிறது. அதனுடைய விளைவும் எளிமையாக அடையப்படுகிறது. So instead of progressing through all these different processes of karma, jnana and yoga and coming to bhakti, we can immediately take to the process of bhakti by Nama Sankirtan. ஆகையால் இந்த கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை பின்பற்றுவதை காட்டிலும் நாம் பக்தி யோகத்திற்கு வந்து மிக எளிமையாக நாம சங்கீர்த்தனை செய்யலாம்.
whatever is accomplished by those processes, one can get those things, but one also surpasses that. மற்ற மார்க்கத்தில் கிடைக்கும் அனைத்து விளைவுகளும் பக்தி மார்க்கம் நமக்கு அளிக்கிறது. அதை தாண்டி மேலும் பல விஷயங்களையும் பக்தி மார்க்கம் நமக்கு அளிக்கிறது. In that way, the process of chanting the name of Krishna is a complete process. இவ்வழியாக பகவான் நாமத்தை உச்சரிப்பது ஒரு முழுமையான பக்குவமான வழிமுறையாகும். So through this process, then one can reverse what is described in this verse, which means forgetfulness. இந்த வழிமுறையை வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள மறதி என்ற நிலையை முற்றிலுமாக மாற்ற முடியும். Due to the forgetfulness, we end up with getting body after body, and we experience suffering. இந்த மறதி காரணமாகத்தான் நாம் பல உடல்களை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. அதன் விளைவாக நாம் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So by that simple process of chanting Krishna's name, then we can solve this problem completely. பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற எளிய வழிமுறையின் மூலம் நாம் இந்த பிரச்சனையை மிக எளிதாக தீர்த்து விடலாம். But not only we get rid of the forgetfulness, நாம் இங்கே மறதியிலிருந்து மட்டும் தப்பவில்லை, we get complete memory. நமக்கு நினைவானது முழுமையாக கிடைக்கிறது. That is, we not only realize Atma, but we realize Supreme Lord. இங்கே நான் ஆத்மா என்று மட்டும் உணர்வதில்லை, அதோடு பரமபுருஷ பகவானையும் உணர்கிறோம். So by the process of Nama Sankirtan, we get complete knowledge, not partial knowledge. ஆகையால் நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறையின் மூலம் நமக்கு முழுமையான ஞானமானது கிடைக்கிறது, பாதி ஞானமானது கிடைப்பதில்லை. So therefore, all of these material elements which are previously described, they lose their attraction. ஆகையால் முந்தைய பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ள பௌதிக பொருட்களுமே உள்ள ஈர்ப்பை ஒரு ஆத்மா மெல்ல மெல்ல இழக்கிறது. They do not become causes of raga and dvesha. இதனால் ராக துவேஷங்கள் ஏற்படுவதில்லை. At the same time, we can use them. அதே நேரத்தில் நாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். So as I discussed previously, the devotees, they use their body, they use their senses, they use their mind, they use material energy in the service of the Lord. முன்பே விளக்கப்பட்டது போல் பக்தர்கள் உடல், சக்தி, மனம் ஆகியவற்றை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். And that way, the material energy loses its negative qualities. இந்த வழியில் பௌதிக சக்தியானது தன்னுடைய எதிர்மறை விளைவுகளை இழக்கிறது. So therefore, the devotee does not condemn the material world. இதனால் ஒரு பக்தர் இந்த ஜட உலகை நிராகரிப்பதில்லை. Rather, he accepts it in that it is useful for his spiritual progress. மாறாக அவர் அதை ஏற்கிறார், அதை அவர் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम Guru Maharaj. Please accept my humble praises. Guru Maharaj, we see that at the time of Pralaya, as far as I understand, the Prakriti is in an unmanifested stage out of Mahavishnu, whereas the Jiva and Mahavishnu, who are said to be in Sachidananda state, both are merged together, but whereas that component of impurity in the Jiva is maintained within the Lord when after the merger also. How this can happen, and does that mean that sort of thoughts or desires is reflected in the Lord is also, from the Lord is also? பிரளய காலத்தில் பிரகிருதியும் ஜீவாத்மாவும் தோன்றாத நிலையில் உள்ளது. அப்பொழுது ஜீவாத்மாவானது மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியம் அடைகிறது. அப்பொழுது மகாவிஷ்ணு சச்சிதானந்த ரூபமானவர் அந்த நிலையில் ஜீவாத்மா ஐக்கியமாகும் பொழுது கூட அதன் அறியாமானது தாக்கிறது அதை. Well, we have the reverse process where the Lord is in the Jiva, even though the Jiva is full of ignorance. But he's not affected by it. So the Jiva can be in the Lord in ignorance, he can be in the Lord, but the Lord's not affected by it. ஜீவாத்மாவிற்குள் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அறியாமையால் பரமாத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதே போல் பகவானுக்குள் ஜீவாத்மா இருக்கும் பொழுது பகவான் அவனவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை.
Everything is in the Lord is in everything, but he's not affected by matter at all. பகவானிற்குள் அனைத்தும் இருக்கிறது, அனைத்திற்குள்ளும் பகவான் இருக்கிறார், ஆனால் பகவான் ஜடத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So the jivas who are in Mahavishnu, they don't have material bodies or anything like that, and prakriti is the subtlest aspect of matter. But nevertheless, the jivas are not in a pure state. So therefore, that's why they have to come out again, and they continue their karmas as previously. So the karma is waiting for them. And when they take another body, the karma grabs them and it goes back to where it was before, from the previous universe. So they're never free. ஒரு ஜீவாத்மா மகாவிஷ்ணு உடல் இருக்கும் பொழுது பிரகிருதியான சூட்சும நிலை உள்ளது. அங்கே ஜீவாத்மாவுக்கு எந்த உடலும் இல்லாத காரணத்தால் அது எந்த அனுபவத்தையும் வருவதில்லை. மீண்டும் அது வெளியில் வரும் பொழுதுதான் அதுக்கு ஒரு புதிய உடல் வழங்கப்பட்டு அது தன்னுடைய முந்தைய கர்ம வினையை ஏற்றால் போல் விளைவுகளை சந்திக்கிறது. It is something like the jiva in a deep sleep state. இது ஒரு ஜீவாத்மா ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் இருப்பதை போன்றதாகும். So sometimes it's compared to liberation because you're completely separate, it seems, from your subtle body. சில சமயங்கள் இதை முக்தியாக கூட எண்ணக்கூடும், ஏனென்றால் நாம் சூட்சும உடலை விட்டு ஆத்மாவானது பிரிந்திருக்கிறது. But you're not free from it, so therefore you get out of that and you come back and then you develop your material consciousness again. So like that, the jiva sleeps in Mahavishnu, comes out and then he gets his karmas and everything stuck back on him and develops the body and continues. ஆனால் முழுமையாக ஜீவாத்மா விடுதலை அடையாத காரணத்தினால் அது மகாவிஷ்ணு உடலில் உறக்க நிலையில் உள்ளது. மீண்டும் அதுக்கு நேரம் ஏற்படும் பொழுது அது வெளியில் வந்து சூட்சும உடலை பெற்று தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்கிறது. So it will be right to understand that as far as the jiva is within Mahavishnu, it is in a pure state, and when it is pushed out of him, it is attacked by or covered by karma. Is it right to understand? ஜீவாத்மா மகாவிஷ்ணு உடலில் இருக்கும் வரை அது ஒரு தூய்மையான நிலையில் உள்ளது. அது வெளியில் வந்த உடனேயே அது கர்ம வினையாலும் மாயாலும் பாதிக்கப்படுது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Well, the jiva in Mahavishnu is not really pure because he still has his ignorance, which will make him go into the material world. மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் இருக்கும் பொழுது கூட ஜீவாத்மா தூய்மையான நிலையில் இருப்பதில்லை, ஏனென்றால் அதற்கு அறியாமையானது உள்ளது. அதனால் அது தொடர்ந்து பௌதிக உலகத்துக்கே செல்கிறது. Thank you very much. Jiva in ignorance in a conditioned state, or by nature they are ignorant even in the spiritual realm? Jiva in ignorance in a conditional state, or originally Jiva also ignorant even in the spiritual realm? Well, there's no... ஒரு ஜீவாத்மா கட்டுண்ட நிலையில் தான் அறியாமையில் உள்ளதா, அல்லது ஆன்மீக தளத்திலும் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அறியாமையானது இருக்கிறதா? No, only in conditional state whether Jiva is in ignorance. Yeah. That the ignorance of identifying with material body and not accepting the Lord, that is in the material world. If we're in the spiritual world, then we understand, we accept the Supreme Lord, and that ignorance does not exist. அறியாமை ஜட உலகில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. நாம் ஒரு ஜட உடலில் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அறியாமையானது இருக்கிறது. நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் பரமபுருஷனை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அதனால் நமக்கு அறியாமையானது இருப்பதில்லை. Or even if we're in a liberated state of Brahman, again the ignorance that I'm a material body, etc., does not exist. பிரம்மன் ஜோதியில் ஐக்கியம் பெறும் பொழுதும் கூட நான் பௌதிக உடல் என்ற ஒரு அறியாமையானது ஏற்படுவதில்லை. So therefore the Gyanis practice Jnana to get rid of the ignorance. ஆகையால் ஞானிகள் ஞான மார்க்கத்தை பயின்று அறியாமையிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள். Hare Krishna. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, thank you Maharaj. There is one question from Facebook from Anuraga Totai Prabhu. The body is said to be finished when the karma of that body is finished. So in the case of a devotee, at the time of the body, when the body is getting finished, it is said the body is spiritualized through devotional service. So are there any karma changes for devotees? ஒரு உடலில் விதிக்கப்பட்ட கர்ம வினையானது நிறைவடைந்த பிறகு அந்த உடலானது மரணம் அடைகிறது. இது ஒரு பக்தரின் விஷயத்தில் அவர் பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகையால் அவருடைய உடல் மறையும் பொழுது கர்ம வினையானது முடிவடைகிறதா? So are there any changes to the devotee's body which generally said to be spiritualized through devotional service at the time of death, right? At the time of death, are there any changes to the karma of devotees? ஒரு பக்தரின் உடல்
ஆன்மீக செயல்களால் முழுமையாக ஆன்மீகமயமாகிறது. அதனால் அது மரணத்தின் போது அது ஏதேனும் மாற்றத்தை அனுபவிக்கிறதா? Changes to the body. Well, of course the karmas are destroyed by bhakti, and even in doing sadhana bhakti your karmas get destroyed. They may not be visible in terms of changes of your body, but nevertheless many karmas are destroyed. வெளிப்படையாக தெரியாவிட்டால் கூட பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றும் போது கர்ம வினையானது முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது. Nevertheless, all karmas may not be destroyed also, particularly in the case of having some aparads. இருப்பினும் நம்மிடம் சிறிது அபராதம் இருக்கும் பட்சத்தில் கர்ம வினையானது முழுமையாக அழிக்கப்படுவதில்லை. But even if the karmas are all destroyed, then the karma of having a material body is not destroyed. Otherwise, as soon as you got prema, you would disappear. Your body would disappear and there'll be no prem bhaktas on earth. So, even if you have prem bhakti, your body will continue for some time. So that karma, so-called karma, will remain, though it's no longer a karma. கர்ம வினை முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டால் கூட ஒரு ஆத்மா உடலை விடுவதில்லை. ஏனென்றால் ஒரு பக்தர் பக்தி செய்து கர்ம வினை அழிந்தால் கூட அவர் இந்த உடலே இருக்கிறார். பிரேம பக்தி அடையும் வரை அவர் ஆன்மீக உடலை பெறுவதில்லை. In case of a devotee who dies, who's not at the stage of prema, then he will get another body which is suitable for his devotional advancement. பிரேம நிலை இல்லாத ஒரு பக்தர் மரணம் அடையும் பொழுது அவர் பக்தி சேவையை தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஏற்றாற்போல் ஒரு புதிய உடலானது வழங்கப்படுகிறது. Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Kalanidhi Prabhu. Who are Bhajananandis and Goshanandis Vaishnavas? Is it the individual choice of a Vaishnava or it is the will of the Krishna? And is it true? Yeah. பஜனானந்தி மற்றும் கோஷானந்தி வைஷ்ணவர்கள் யார்? இது அந்த தனிப்பட்ட ஒரு நபரின் தேர்வா அல்லது பகவானின் விருப்பமா? Is the true preacher essentially a Bhajananandi? Is the what? ஒரு பிரச்சாரம் செய்பவர் பஜனானந்தியா இருக்க வேண்டுமா? Is the true preacher is essentially a Bhajananandi? ஒரு பிரச்சாரம் செய்பவர் பஜனானந்தியாக கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டுமா? Well, it seems to be the opposite. It's the Goshanandi who's the preacher. Okay. கோஷ்டி ஆனந்தியே பிரச்சாரம் செய்பவர் ஆகிறார். And the Bhajananandi simply sits and chants. ஒரு பஜனானந்தி அமைதியாக அமர்ந்து நாம ஜபம் செய்கிறார். But we can't really distinguish between own choice and Lord's desire or whatever, because generally the Lord fulfills the desire of the devotee. ஆனால் நம்முடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தையும் பகவானின் விருப்பத்தையும் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் பகவான் பொதுவாக ஆத்மாவின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்கிறார். But some people prefer that Bhajananandi situation because they want to concentrate on developing their prema by doing their individual sadhana. ஆனால் சிலர் பஜனானந்தி சூழ்நிலை ஏற்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் தொடர்ந்து சாதனை செய்து கொண்டே தங்களுடைய மனதை பரமபுருஷரின் மேல் நிலைக்க செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். And if they're in bhava and prema especially, they lose their sense of duality, so their sense of preaching may also decrease. மேல் ஈர்ப்பை மெல்ல மெல்ல இழக்கிறார். And if one is less attracted to anything in the material world, then he will be more spontaneously following all the rules mentioned in Scripture. ஒருவர் இந்த ஜட உலக விருப்பங்களை கைவிடும் பொழுது அவர் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை முழுமையாக கடைபிடிக்கிறார். Okay, thank you, Maharaj. This is another question from Rohit. In one lifetime, Jiva is doing a mistake, and in another lifetime, he's going through the suffering for that sin. The same thing happens every lifetime. So what benefit Jiva will get from this? ஒரு பிறவியில் ஒரு ஜீவாத்மா செய்த தவறுக்காக அடுத்த பிறவியில் அது அனுபவிக்கிறது. இது தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதன் மூலமாக ஜீவாத்மா பெரும் லாபம் தான் என்ன? So of course this is a question often asked, if we're getting punished for something we don't even know about, what's the benefit of that? இந்த கேள்வி ஏன் எழுகிறது என்றால் நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும் பொழுது அது எதனால் கிடைக்கிறது என்ற ஞானம் நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கேள்வியானது எழுகிறது. So if one has knowledge of Scripture and accepts the Scripture, then he will accept that the present situation is due to something in the past. ஒருவருக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருந்து அதை அவர் ஏற்கும் பட்சத்தில் அவரால் தற்போது தனக்கு நடப்பவை தன்னுடைய முந்தைய கர்ம வினைகள் விளைவுகளின் விளைவாக நடக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
Without the guidance of Scripture, then it'll be very difficult for him to realize that. ஆனால் சாஸ்திரங்களின் உதவி இல்லாமல் ஒருவரால் இதை உணர்வது மிக மிக கடினமாகும். And therefore, in general, people simply wander around doing any activity from body to body, and it's very aimless. இதனால் தான் ஜீவாத்மாக்கள் தேவையற்ற செயலில் ஈடுபடுகிறது. அதற்கு பல்வேறு உடல் கிடைத்தாலும் கூட அதை தொடர்ச்சியாக அது செய்து கொண்டே இருக்கிறது, எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல். So therefore, the Lord comes and He gives Scripture so that we can get some knowledge and we can actually not wander around anymore in the material world. ஆகையால் தான் பகவான் இந்த உலகில் தோன்றும் பொழுது நமக்கு சாஸ்திரங்களை கொடுக்கிறார். அதனால் நாம் ஞானத்தை பெற்று இந்த ஜட உலகில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் என்று. Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Bhakti Mai Mataji. Hitler was a vegetarian, but he was demoniac. So it was found the demoniac nature of mother was transferred to the child in the womb. So, but vegetarian, he was vegetarian by practice. So how to understand this? ஹிட்லர் ஒரு சைவ வகை உணவை நபராக இருந்தாலும் கூட அவர் அசுரத்தன்மையோடு இருந்தார். அவருடைய தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு அசுரத்தன்மையானது வந்திருக்கிறது நாம் நினைக்கக்கூடியது. இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? சைவத்தை பின்பற்றும் கூட நமக்கு அசுரத்தன்மை வரக்கூடுமா? Well, from this we understand that the process of bhakti is not material. இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் பக்தி சாதனையானது பௌதிகமானதல்ல. All the Mayavadis are vegetarian. மாயாவதிகளும் கூட சைவத்தை பின்பற்றுவர்களே. The Buddhists are vegetarian. பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் சைவத்தை பின்பற்றுவர்களே. But none of them accept Supreme Lord. ஆனால் அவர்கள் யாரும் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்பதில்லை. So being vegetarian is favorable for bhakti, but it's not the cause of bhakti. சைவத்தை பின்பற்றுவது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அது பக்திக்கு காரணமாக ஆக முடியாது. Okay, thank you, Maharaj. There's a question from Medhavani Sakhi Mataji. In case of Bharat Maharaj, he was in Bhava stage, but he fell down from that platform by getting attracted to deer. So is it because of his past offenses or misutilization of free will? பரத மகாராஜர் பாவனையில் இருந்த பொழுது கூட மானின் மேல் அவர் ஈர்ப்பு கொண்டு வீழ்ச்சி அடைந்தார். இது அவருடைய முந்தைய கர்மவினை காரணமாக நடக்கிறதா அல்லது அவருடைய சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்திய காரணமாக நடக்கிறதா? Well, committing the aparadha itself was also using his free will. அபராதம் செய்வது கூட நாம் நம்ம சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நடத்துகிறது. And them being attracted to the deer was also his free will. He could have chosen Vishnu because he saw Vishnu, but he chose the deer. ஆனால் அவர் மானை தேர்ந்தெடுத்தது கூட அவருடைய சுதந்திரம் காரணமாகத்தான். அவர் பகவானை பார்த்த பொழுது கூட அவர் மானின் மேல் இரக்கம் கொண்டு பற்றுக்கொண்டார். Okay, there's a question from Srinivas Nithai Prabhu. In the verse Karmana Deva Netrena Jantor Deho Padyate, it says that bodies are awarded under the supervision of Lord. What is the role of demigods? What do they supervise and what basis do they award the bodies of living entities? ஒரு உயிர்வாளிக்கு உடலானது பரமபுருஷ பகவானின் மேற்பார்வையிலேயே வழங்கப்படுகிறது. அந்த பட்சத்தில் தேவர்களின் செயல்பாட்டு என்ன, அதோடு அவர்கள் எதை கண்காணிக்கிறார்கள், அது மேற்பார்வை செய்கிறார்கள், எதன் அடிப்படையில் உயிர்வாளிக்கு உடலானது வழங்கப்படுகிறது? Well, the Lord is not directly involved. He makes the law of karma. Law of karma decides what body you get, and then he appoints the devatas to institute the laws of karma. பகவான் இதில் நேரடியாக பங்கேற்பதில்லை. அவர் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறார். அந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்களே ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு உடலை வழங்குகிறது. தேவர்கள் இதை நிர்வகிக்கிறார்கள். Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Sri Devi Gaurangi Devi Devsi Mataji. Why do scriptures like the Bible and Quran do not give the deep science of the soul? What is the progress for their followers? பைபிள் மற்றும் குரான் போன்ற சாஸ்திரங்கள் ஆத்மாவை பற்றிய ஆழ்ந்த ஞானத்தை தருவதில்லையே, அதனால் அதை பின்பற்றுபவர்கள் எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைவார்கள்? Well, at least they have a concept of a supreme Lord. குறைந்தபட்சம் அதில் பரமபுருஷ பகவான் இருப்பதையாவது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Okay, thank you, Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, thank you. There are no more questions.
Yeah. Yeah. Krishna